бачите, я що вибрала? Так. Я в эфире.
Hello, hi, my dear friends. Thank you so much, Hermano, for your supporting. Thank you, Ashik, against the colony. Thank you. Hello, Mr. Skugel. Hello, Lahit. A great sound, great concert. Thank you. I tried to, yesterday many hours. I tried to find new sounds, and the Alex is amazing. There is a lot of sounds, but still I'm not understand how to make playlists, but I will do it next time. But still I will prepare for you different sounds for the songs, so you can choose even what you like more. For example, for this song I have um another sound. It's a brass, а мені треба brass. Carpenter brass. So when you make playlists, you just record your sounds, and you will do it much faster than now. Carpenter brass. Yes. Pavel, hello. I'm very busy today, so just for the moment. Okay, Golby Mounds. Hello.
Не злітає птахом страджених днів, катери марно, 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 я вдихаю попіл частин. Важко, важко, важко не впасти. Моє ім'я в поля в тілі, втрачена мова. Хто пояреня, хто вітер правди збереже справжніх. So, what variant is better? Don't stop us. Поярення, що вітер правди збереже справжнє. Не може знайти той, що я знайшла. Bir elimde
aytalala, aytalala, aytalala. Menden seni severim, canım sana veririm. Lakin anan uzakta, anan nelerim. Bir elimde kemanım, tınkılımın kalben çalsam. Bir elimde daracığım, dispal dispal ben çalsam. Bir elimde kemanım, tınkılımın kalben çalsam. Bir elimde daracığım, dispal dispal ben çalsam. Alsam yarım dizime, sarsam ince beline. Aytalala, 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 aytalala. Benim yaşım yaştır, yüreğim taştır. Yüreğimin iritin, sen bir zevkli uşaksın. Bir elimde kemanım, tınkılımın kalben çalsam. Bir elimde daracığım, dispal dispal ben çalsam. Bir elimde kemanım, tınkılımın kalben çalsam. Bir elimde daracığım, dispal dispal ben çalsam. Alsam yarım dizime, sarsam ince beline. Aytalala, 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 Thank you. Brass honey, yeah, let's go. Now it will be the flag of freedom. Oh, sorry.
Let's. This is a two variant. I think the next variant will be better. Freedom is a name, its name is Ukraine. Ukrainian flag is a flag of freedom. Freedom is a name, its name is Ukraine. Ukrainian flag is a flag of freedom. Через вулицю смерть бачить ворогу спину. Відсвічує душа у в'язниці думок початок зими. Freedom is a name, its name is Ukraine. Ukrainian flag is a flag of freedom. Freedom is a name, its name is Ukraine. Ukrainian flag is a flag of freedom. Лише одне врятувати може свободу, крізь брехню, кров і смерть. Повертається сенс поетів, не продатись у покій. Чому тих, хто з'їдає майбутнє, перестань закривати очі і побач, його раз зустрічає сонце. Freedom is a name, its name is Ukraine. Ukrainian flag is a flag of freedom. Freedom is a name, its name is Ukraine. Ukrainian flag is a flag of freedom. Freedom is a name, its name is Ukraine. Ukrainian flag is a flag of freedom. Flag of freedom. Обирай життя серед мороку, проданих за рай домівок. Повертайся додому у дзеркалах, нічого не бійся, зневірив пам'ять. У відповідь болю на ринку рабів ти час. Ти той, хто створює волю, ти час. Ти той, хто створює волю. Freedom is a name, its name is Ukraine. Ukrainian flag is a flag of freedom. Freedom is a name, its name is Ukraine. Ukrainian flag is a flag of freedom. Flag of freedom. Ukraine, 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 Freedom is a name, its name is Ukraine. Ukrainian flag is a flag of freedom. Freedom is a name, its name is Ukraine. Ukrainian flag is a flag of freedom. Ukraine, 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 Thank you.
brass and bells. Чому воно таке? Freedom as a name. Yes. Freedom as a name. Its name is Ukraine. Ukrainian flag is a flag of freedom. Freedom as a name. Its name is Ukraine. Ukrainian flag is a flag of freedom. Через вулицю смерть. Бачить ворогу спину. Відсвічує душа, у в'язниці думок початок зими. Freedom is a name, its name is Ukraine. Ukrainian flag is a flag of freedom. Freedom is a name, its name is Ukraine. Ukrainian flag is a flag of freedom. Ще одне врятувати може свободу. Збрехню кров і смерть, повертається сенс поетів, не продати супокій, жалко тих, хто з'їдає майбутнє, перестань закривати очі, і побача гора зустрічає сонце. Freedom is a name, its name is Ukraine, Ukrainian flag is a flag of freedom. Freedom is a name, its name is Ukraine. Ukrainian flag is a flag of freedom. Flag of freedom. Обирай життя серед мороку, проданих за рай домівок. Повертайся додому у дзеркалах, нічого не бійся, зневірив пам'ять. У відповідь болю на ринку рабів ти час. Ти той, хто створює волю, ти час. Ти той, хто створює волю. Freedom is a name, its name is Ukraine. Ukrainian flag is a flag of freedom. Freedom is a name, its name is Ukraine. Ukrainian flag is a flag of freedom. Flag of freedom. Ukraine, 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 Ukraine. Freedom is a name, its name is Ukraine. Ukrainian flag is a flag of freedom. Freedom is a name, its name is Ukraine. Ukrainian flag is a flag of freedom. Flag of freedom. I like first more now. Brass beef. Analog flute. Big bad brass.
Black Forest. Press. Vangelina. Oh, sorry. Oh, все. Thank you for new sounds to brighter our hearts. Aziza, greetings and lots of love. Thank you so much. Thank you.
Sinnenine nulichen sveten Signore uterdin namusını uterdin Madhur saray sayli Sin hiyanici Sin dalağa hiyanici Ahmak işi Sin dalağa hiyanici Juler 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 Do you like it? ut-Tahrir Angel Brass. Angel Bass, Angel Bass, the bass. I need to find this song. Зараз, секундочку. Десь я знайду у темряві слова. It's okay. У темряві. До боярення, хто від правди збереже справжніх.
у темряві. Може я згадаю ці слова? Оце пісню дуже хочу. Загули нас, а наче заспівати, да. Зараз, друзі, зараз. Я перепрошую, я так хочу у темряві заспівати. Я вас люблю, мільярди вогнів. I met my shadow, my heart in strife. Wanted to kill the blossoms, the bell of creation. Оце все, коли мені щось треба, я це не знайду. А в інший день воно прямо буде на першому місці лежати. О, ви проти війни, я хочу це заспівати. Маріуполь. А, воно вже було в мене, я згадала, воно вже було в мене. Обоєрення крові подати, береже справжній. Воно вже було в мене. О, спека. Воно вже було в мене на зошиті, зошитом. Десь зошит повинен був бути. Де він цей зошит? Це інший зошит. Де я поклала цей зошит? Ладно. Спробую заспівати на пам'ять. Хотіти щось натомість. Прагне життя. Смерті в кінці.
свідомість. Do you know of Amy Lee from the band Evanescence? I heard some of her new songs yesterday, and so you would like her new songs are more like metal music and old lol. And thank you. Yeah, I know him. Я стою поруч з тобою, герою.
Thank you. All the 11 Ukrainian musicians as being still held in Russian captivity. Боже, не літості, лютості, Боже, не ласки, а мсти, дай розірвати нам путичі, реці зіті рознести, дай нам серця неприкаяні, дай стріпіхати стогнів душ смолоскипи, розмаяні між чужинацьких вогнів. Пориви, 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 разом пірвемося в лед. Бач, розсвітається зарево, хай на смерть уперед благословенна, хай буде та куля туга, що разить площ, щоб і не марудити. Вперед чекані століть, вперед чекані століть. Боже, розплати шаленої, Боже, шаленої мсти, лютості все наученої, нам на все час відпусти. Боже, розплати шаленої, Боже, шаленої мсти, лютості все наученої, нам на все час відпусти. Benim de yarim, benim de yarim, benim de yarim, benim de yarim, benim de yarim. Боже, не літості, лютості, Боже, не ласки, а мсти, дай розірвати нам путаті, реці зіті рознести. Боже, не лютості, лютості, Боже, не ласки, а мсти, дай розірвати нам путаті, реці зіті рознести. Thank you. Speka. Bus inside room.
basement. Thank you. What?
riser. Basement riser, I think this will be better. One thing. I remember basement riser is absolutely great. Basement, it's a bus took basement riser. It's a bus. Basement riser. Baby blue. Basement. Yeah. Землетрус. Зачекаю. Зачекаю зміною слова, бори вітер обертається землетрусом, землетрусом. Чи чекатимеш мене вдома, в цьому серці зустрінемось, зустрінемось. Зачекаю сонце, дає мені воду, залишаю пітьму, залишаю пітьму, бо я зоряний воїн, бо я зоряний воїн, бо я зоряний воїн, бо я зоряний воїн, а ти. Çünkü bu yoktur, ayıp olmaz. Evim, büyükler ayıp. Evim, yürek algan, sadıklığım benim. Sevgine biridir benim. Sevgine
і смертю не згоден. Першим розтанеш вітром свободи, зі смертю не згоден. Першим розтанеш вітром свободи, вітром свободи, вітром свободи. Зоряний воїн, зоряний воїн, зоряний воїн, Thank you. Oh yeah. Will it matter if I meet your son? You'll never see if it is a forget. They say no, seems a tear of a madman. Holy True. Piano. The О, привіт, Катерино, привіт. Дякую, що завітала. Я пробую свій новий кейборд. DXM1. Нарешті я під'єднала його. Я взорвалась листами. DXM. Сподіваюся, я зараз знайду цей звучок. І ще не зовсім розібралась. Там можна робити такі плейлисти, і можна швидше знаходити свої пресети, які ти обрав. Але я це потім вже, бо я не змогла розібратися. І, скоріше за все, мені треба буде планшет для цього. Billie Jean, Black Tuesday Boat,
clean, funk, dark, default, dirty, double, dreamy. Oh, DXM нет, центр инши. DX roads. Oh yeah, I found this. Holy true. Really, it's this? Yeah, piano, no, yeah. This is... Мені здається, може я... Holy truths. Arsen, 1 second. Mahina. Holy truths. Walk in the darkness. Holy will. Holy truths. Walk in the darkness. And I was left alone with the world. I'm not a woman nor a man. I'm warrior, the beat of dreams. I'm not a woman nor a man. I'm passing my mind into eternity. I'm passing my mind into eternity. Holy truths gone under the ocean. Holy will doesn't see the light of force. I'm not a woman nor a man. I'm passing. I'm not a woman nor a man. I'm warriors of into dreams. I'm not a woman nor a man. I'm passing my mind into eternity. I'm passing my mind into eternity. Holy truths was beaten in silence with cheap love stones in the heart of home. And unfree slaves, you're shackled, but the cry of world's grace. But you can buy a billion stars, and my anger is strong, and my anger is strong, and my anger is strong, and my anger is strong. I'm not a woman nor a man. I'm warriors of into dreams. I'm not a woman nor a man. I'm passing my mind into eternity. I'm passing my mind into eternity. Which news? Which news? Which news?
you. Тисячу звуків, і це просто, напевно, не самі найкращі, не найкращі для цієї пісні, але сьогодні це був тут він. Cosmic Closet Маріуполь. Скільки ми часу маємо? Трошки маємо. Думаю, Маріуполь заспівати. Cosmic Closet. Роудсворді, я буду жити. Треба зробити це. Роудсворді це електропіано. Так, це електропіано. Космічна. Так, Closet. I don't know, Маріуполь, да. Я хочу зробити я буду жити. Мені дуже сподобався цей звук. Я буду жити. Роудсворді. Або Роудсворді. О! Вурлі. Це? Вурлі, да. Це буде Love Someone Else. Бачить світло в розпаді слова, трупами вкритий колонізован світ, колонізован. Знехтував тиші, щурчий поема, співають голос гімни проскорені, мови закоханих. Someone else. Don't be afraid to fall. Don't be afraid to fall. Love someone else. Don't be afraid to fall. Don't be afraid to fall. Чи буде закоханим на світанку мій голос, що втратив всю ніч наостанок, наостанок. Кого це не згубить, я згоден бить в тому дрібними уламками непокорених гір, що захоплені нелюддю. Лиш вічні поети камені впали у чорній легені, світисті слави, світисті слави. Лиш вічні поети камені впали у чорній легені, світисті слави. Я викреслив всі страхи, загублених ніжністю. Love someone else. My body is not bad, was a black sea. Please don't be afraid.
Thank you. Запалюй. Дякую. Thank you, Alex, for the keyboard. So we all can enjoy the new sound. Thank you. Do you like new sound, dear? I need your feedback. Can't wait to check it out. Based in Ukraine, hello. Thanks for mostly me running with the dog and I'm running from Shahed. Oh my god, take care of yourself. Low, yeah, pause the cat immediately. I like playing around with the streaming and making videos. I love this music. Thank you, Aziza. Thank you, thank you. Я хочу заспівати кель з новими варіантами. Так, де воно? Отут. Кель мене мережебом. Black Forest, Чорне море. Я не все встигла сьогодні. Я не зможу все, бо, коротше, минулого разу мені стукали сусіди. І я боюся, що вони Angry Birds. Africa Main Brass. Sinjerigen Utterden. Brass, Honey Brass. Brass, Brass Flute. Don't Stop. Боярення. Full Springs, Кель. Yeah, зараз. Springs. Strings. Chamber Strings. Blade Runner. Yeah, Full Springs, і це того разу я це робила. Cello Strings. Chamber. Blade Runner Strings. Спробуємо декілька варіантів, і ви скажете, яка підходить краще. Коротше, це Blade Runner Strings з фільму Blade Runner.
Зараз ще інші. Cello strings. Вісімнадцять. Зараз. Зараз знайду останній. Де вона була? Harp. 18 Osaka strings. Не можу знайти. Strings in the room. A chamber. Kadar
coming. Футуристично. І ще один. О, оцей. Так. Той, що був поперед цього, він дуже цікавий. А це був те, що я в минулого разу грала його. Тож, скажіть, друзі, що вам сподобалось більше? Please tell me, my friends. Still, there is a lot of sounds, and I will look at this again and again. But I like the sound. It was before. How was this called? Was called chamber. This sound chamber. And unfortunately, I could not play because of my newborns now. But I want a little bit make the improvisation with this sound. Maybe I will create something. We need more, more variants. You think it's not nothing from this youth? Absolutely, yeah. Добре, зараз чембер. Це що у нас було стрінги? Треба. О, чембер знайшла.
Катерина, я тебе обожнюю. Це хочу трошки поімпровізувати, і це буде кінець. Добре, що зараз клавіші не чути сусідам. Now my neighbors didn't hear the keyboard. So all sound is directly in the music audio card directly for the stream, and it's really really great because last time all the building was like tremble, like because of the bus, a low bus, and it like well like it's so crazy. You can imagine how it can be more deeper for audience on the concert if all the buildings can feel this bus. Мені подобається Black Forest.
Thank you. Забула заспівати вам одну пісню. Але вже, напевно, наступного разу. Чи я зможу це зробити зараз? Тихо-тихо, якщо заспіваю. Зараз. Hey. Dostum beni bekleydi. Adım doğru yolu o bilir, o bilir. O sabah beni bekley, o beni gündüz bekley, gündüz bekley. Geceleri adalara çevrilir. O benim sevgi denizdir. Onun adı Karılaş, onun adı benim kanımda. O benim kılıcımdır, o benim bayrağımdır, benim sadık dostum, dostum. Geciktirme, geciktirme, uzak yıldızlarını vakıda sayla, vakıda sayla. Çünkü düşlerim dülber koyuk
Dağdaya da çölde dostum beni bekledi. Adım, 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 adım. Ти зрозуміла, що це японське? Катерина, я тебе обожнюю. О, ти ловиш вайб, ти розумієш. О. Thank you so much. Thank you, Helflipa. Thank you for membership. Thank you for supporting. Добраніч, Люба. Дякую, що ти була. Катерина, якщо ти досі тут. Thank you so much. Thank you. Thank you for supporting. Thank you, Lahit. Thank you, Mr. Skugel. You know, exactly in this song, I want to, in this last song, it's just in the work, I want to unite Japanese vibe and Crimean Tatar language. And this song was also big. I began to create it in the Gabriel apartment. Thank you so much. А, це Германа написав, що схоже щось на японське. Дякую, Германа, ви теж зрозуміли, як і я. This is the end of my concert because I'm afraid that my neighbors will kick me from my apartment. And today I want to say about the sense of our stream. Today we are talking about Arsen Abkhairov. Arsen Abkhairov was born on 12 October in 1985 in the town of Bekabad, Tashkent Region, Uzbekistan. In 1992, the Abkhairov family returned to Crimea, to the village of Amurskoe in the Krasnogvardeisky District. Arsen began his schooling at the Amurskoe school and later transferred to the secondary school in the village of Zhovtneve. From childhood he was an independent child and helped his parents with the farm work. He got married in October 2015 and has two children. Arsen Abkhairov and two other Crimean Tatars were detained in February 2019 in the village of Oktyabrskoye, Krasnogvardeisky District, Crimea. The Russian FSB claimed that Crimeans were involved in the activities of the organization Hizb ut-Tahrir, which is banned in Russia and in occupied Crimea. On 3rd November 2012, the Southern District Military Court in Rostov-on-Don sentenced three defendants in the Krasnogvardeisky Hizb ut-Tahrir case. Arsen Abkhairov was given a 13-year sentence, with the first 2 years to be served in prison.
The prosecution claims that he defendant's involvement with his ut-Tahrir is proven by leaflets and books al-Jandi found during a search, as well as files discovered on cited computers. The investigation commissions are linguistic and religion studies analysis, which also examine recordings of Muslim gatherings made by FSB agents. All the defendants deny any involvement in terrorist activities and claim the banned literature was planned by Russian security service operatives who carried out the search. They describe the trial as politically motivated. Arsen Abkhairov, a prisoner from Crimea, suffers from varicose veins and requires dental treatment. His wife Aziza Abkhairova reported after visiting her husband in Yeniseevsk prison that Arsen's condition is not being treated. He is also troubled by varicose veins in his lower limbs, a problem that has been dragging on since his time in pretrial detention centers. His teeth, as no dental services were provided in the detention center, his teeth are now beyond repair, and the only option is extraction. He has been left with virtually no teeth for chewing, said Aziza. The conditions of detention in the prison also contribute to the worsening of his varicose veins. The political prisoner spends around 16 hours a day on his feet, and also the administration transferred the Crimean Tatars in the general regime in February 2023. The conditions of detention in the cell have not changed. Wake up at 6 in the morning, lights out at 10 at night. Aziza Abkhairova said that this was their second extended visit, which lasted 3 days. She traveled to see her husband with two minor children. So please, my dear friends, share with this information with your friends. Talk about the Crimean prisoners. Share with this video. Leave the comments, and most of all, pay attention of this. Maybe you can find one or two person for Crimean prisoners, and you can talk about this person. Like check about the news about this person, and share with this information with your friends if you have the time. Thank you so much for supporting my stream. Thank you, Gabriel, for 5 memberships. Thank you, Герману, за те, що були тут. Я дуже вас люблю, обіймаю. Хотіла ще почитати. Може трошки почитаю. I wanted to read for you. For you. Сад Гециманський. Because in Sad Getsemansky I can find all this signs of Russian culture and how Russian killed and destroyed, and identity, will of person, and how they did during the centuries in same way. And it's crazy, it's madness. It's I could not describe it. It's in somewhere in another way, because it's something that will destroy our world. And for example, in same moment you can find the terror of another nation against another nation. So what they try to do, they try to rape and show of an power through the violence, through the and in Russian culture they like to think about these people in the way of victims even. So like they always feel sorry for the
a murderer because they think, oh, maybe this murderer had a really difficult life, and that is why he began to be maniac and he raped and killed. And they always try to be nice for the murderer, but in general, murderer is a murderer. Murderer is a just person who lost a human face, and you can't feel sorry for this person. Everything what you can do is punish this person, um, and the evil has to answer for everything without feeling sorry, without because Ukrainian people are always tolerant. Ukrainian people were always friendly to our enemy, try to understand, try to say, and when somebody now try to show that, try to say that Ukrainian are guilty, to Ukrainian I did something wrong for reason for Russian to for making war, for making this shit. It's a most disgusting thing that I feel against this vision, because it's like say to the victim that this victim has to be um, more mm, better for rapper, for murderer, but the problem is not in this person. Problem is in a person who choose this way to kill, choose this way to bring this suffering for another person. Let's um, let's надзвичайно цікавим був один військовий літун і командир ланки на прізвище Шклярук. Висока, чорнява, струнка, високоінтелігентна людина. Він був не просто літун і командир, він був поет своєї справи. Коли він саджувався на покладений клунок посеред камери і починав оповідати, а його староста вибрав у число найкращих оповідачів про свої літунські рейди, про авіацію взагалі, про свої зустрічі з Чухновським, Чкаловим, Лепідевським, тощо, камера завмирала, полонена тією людиною, його чудесним даром, слова, крилатим летом його думки, його душі. Це був сокіл, ні, це був орел. Він нічого не говорив особливого, ніяких карколомних і страшних пригод, ніяких складних інтриг. Він просто оповідав про лед в зеніті, про людську душу, озброєну дюралюмінієвими крилами. Якийсь письменник, здається, Кузьмич написав книжку про крила, яка так і називається «Крила». Яка то убога проза порівняна з тими крилами, про які оповідав цей військовий літун. Він оповідав про екстаз людської душі, піднесеної в небо, розповідав про тріумф і після довгих шукань. Він оповідав про історію тих шукань, про крила Ікари і про крила Холопа, про всі спроби гордої людської душі пірватися в блакить і про її трагедії. Він оповідав про відважних літунів усіх часів, про героїв сучасності. Він оповідав буденні, прості, але захоплюючі своєю простотою речі. І він оповідав про машину, оповідав про неї як про живу істоту, любовно, з великим пієтетом, називаючи всі її шубики і гвинтики, про її хвороби і примхи, про її життя, так про життя цікаве, захоплююче, починаючи від лабораторії, від народження і до трагічної аварії, до смерті. Безодня любові в цій людині до матеріальних, неодухотворених речей дивувала Андрія. Він зрозумів, що для цього літуна не існувало неодухотворених речей. Всі вони були для нього одухотворені силою людського генія і людської волі. І так само вражала в цьому суворому військовому літунові душа романтика і естета. Незрозумілим було, навіщо цю людину
посадженою до тюрми, мабуть, для того, щоб вона тужила за сонцем, за простором, за летом, за прекрасним світом і за прекрасною своїй природі, людською душою друзів і товаришів. Ні, його посадили для того, щоб він більше вже не літав, щоб знищити, бо занадто вже він великий романтик і занадто вже поривається вгору. Він ніби сидить в справі Блюхера, під командою якого в НКВД служив на Далекому Сході. А опинився тут, бо його привезено з-над Тихого океану до місця народження. Він сам харків'янин. Години, коли він не оповідав і нічого не робив, Шклярук цілими годинами простоював біля вікна, дивлячись вгору на манюсіньку латочку часом синього, часом захмареного неба, як було видно поверх високого щитка, так ніби хотів туди вилітати. А коли в камері співало ту «Сижу за рішоткою тімніці сирої», Шклярук лягав на своє місце на підлогу і, заклавши руки за голову, мовчки дивився в стелю, слухав пісню про орла, що кличе в'язня вилізти геть і податися туди, де немає нікого, де гуляє лише вітер свободний і гордо орел. І ніхто, мабуть, тієї пісні не міг до кінця так зрозуміти, як він, хіба що Андрій та штурман, які теж літали в зеніті і плавали над великими безоднями. Справа Шклярука була безнадійна. Він розколовся надмірною, для тонкої душі естета була проба, і тепер чекав трибуналу. І багато ще було надзвичайних людей в цій камері, ба всі люди тут були по-своєму надзвичайні, і про кожного з них можна багато, дуже багато сказати. Кожен з 340 був чимось оригінальний, і щоб їх усіх охарактеризувати, треба написати окремо велику книгу, починаючи від токаря з ХТЗ та агронома з колгоспу, кінчаючи високим інженером та професором Маркско-Ленінського інституту. Всі вони були варті окремої уваги. Діла ж у них були найрізноманітніші і часом найфантастичніші, а часом надто вже безглузді й смішні. То були ті, що сиділи за велику диверсію і за галоші, насмілилися десь сказати, що в крамницях совєтських бракує галош. За те, що були колись за кордоном, і за те, що не були за кордоном, і за те, що збудували не так завод, і за те, що той завод слідчому здумалось зірвати, і за те, що в колгоспі чомусь здохла стара кобила, і за те, що чомусь помер після пиятики начальник політвідділу МТС, і за свастику намальовану на вчителевому черевичкові, за криво намальовані вуса вождя на мистецькому пано, за те, що назвав життя собачим, і за те, що назвав цибулю совєтським салом, за те, що не був у Червоній армії під час революції, за те, що в ній був саме під час революції, за те, що не був в партії, за те, що якраз був у партії, за те, що зрештою, що нещасливим уродився, що таки випав жереб. В багатьох районах РВ НКВД дістали плани, бо в тій країні плановано плани ліквідації ворогів народу. Їм доведено план до району, а вони вже довели його до двору, бо мусили вибирати або виконати план боротьби з ворогами народу, або не виконати того плану і сісти самим, як сідали всі за невиконання будь-якого плану. Виконуючи план, начальники на місцях хапали всіх, на кому спинялася їхня увага. І план таки виконували, а тепер же ще план треба перевиконати, та не як-небудь по-стахановськи на 200%. І попливли вороги народу в тюрми рікою. Велике діло план і велике діло кампанія реконструкції людини, а ще більше діло кампанія очистки тила від прямих і потенційних ворогів режиму. Хіба масштаб і глибина цієї кампанії арештів не є доказом масштабів невіри правлячої верхівки, лояльність і вірність своїх громадян?
А скільки дія викликає протидію, то чим більше розгортається кампанія ліквідації ворогів народу, тим більше тих ворогів стає. Бо не можеш мати заарештованого і знищеного сина стати другом системи або брат за брата. І таким чином брила, кочуться з гори безглуздя, стає все більшою, ситуація стає все безнадійнішою, все йде до ідіотизму, до самозаперечення, а машина працює, а десь за мурами принишкли великі мільйони і чекають своєї черги, оті самі, що про них слідчий казав Андрієві, у нас людей хватить. Але складається враження, що їх таки не хватить, якщо так ітиме. Темп арештів обігнав темпи ведення діл, створився залом. При всій напрузі діла в'язнів все-таки тягнуться повільно, бо не вистачає слідчих, хоч управління Харківське, яке сила на інших, працює безперебійно, але все-таки справи посуваються дуже мляво, особливо коли люди уперті, і тому наростаюча лавина арештантів розпирає мури тюремні, загрожуючи їх розсадити. Деякі щасливі пройшли вже по кілька разів конвеєр, а деякі сидять по 2 роки і не бачили слідчого у вічі, загубились. Був випадок, коли один поцікавився, коли вже нарешті його викличуть, і тюремна адміністрація не могла ніяк знати, до кого ж він належить, до якого слідчого та по якій справі отак упіймали людину, вкинули в будку, як гицель пса, та й забули, і почали ту справу виясняти по всіх інстанціях, найнижчій інстанції, райвідділі того району, звідки людину взято. Начальник змінився, і справа заплуталася безнадійно, але звільняти людину ніхто і не думав, де там. Коли ти вже сюди потрапив, то вийти звідти ти не мусиш. Таке правило цієї інституції. Що ж до діла, то була б людина, а діло знайдеться. Це зі скрижалі заповідей цієї установи. То нічого, що людина сидить 2 роки без виклику, не біда. З концтабором чи з кулею воно все одно не розминеться. Непереможна, залізна діалектика. В тій камері Андріїв знав про існування щонайменш 1 мільйона контрреволюційних організацій в СССР, крім тих, що були вже йому відомі. Просто дивно, як та совєтська влада досі трималася, над чим вона трималася, а організації були такі, що однією б вистачило ту владу провалити і розвіяти на порох. Скажімо, організація колишніх червоних партизанів, яка нараховує сотні тисяч жахливих терористів, повстанців, диверсантів, підтримуваних ідейно всіми фашистськими і капіталістичними світами. А ще ж організація РОВС, Руський офіцерський союз, а з одні сотні українських страшних повстанських терористичних організацій, а організація шпигунів, а терористична організація спортовців, яка очолювала і використовувала в контрреволюційних цілях всі маси спортовців України в СССР. А це ж грубі мільйони найздоровіших та ще добре наспортованих людей. А організація мисливців і рибалок, які кожному відомо, всі навіть видають рушниці і по кілограму пороху та шроту завжди про запас. А організація комскладу РКК, а організація вчителів, а організація прокурорів, а організація залізничників України під проводом Малія, а організація студентів, а організація інженерів, а організація письменників, а організація митців, а організація вірмен, персів, німців, турків, корейців, молдован і циган, а нарешті організація вегетаріанців та взагалі безліч організацій усіх незадоволених з нестачі галош та цибулі.
Yeah, this is was a small part how this main hero he talk about people who are living in this prison, in this concentration camps. We can say that 100% was a camps, concentration camps. You can imagine like a place, a room for the 17 people. You can find 300. How does he say? 314 people. And he said all these people were special. All these people were unique and like good people. And especially he describes a person who was pilot, and everybody in prison liked to listen his story about the sky, about the flying, about the freedom, about the sun. And when the people are singing, and the most of all in this prison they're singing in Ukrainian language, he just was lying on the floor and just watching the wall and dreaming about the freedom. And he said, and this main character asked why he's here, and he said that probably for the reason to stop his flight, for the reason to destroy, to kill him, because he's too much romantic person. He's too much want to be um, up, want to be in the mountains, want to be in the sky. And you can find a lot such people who just here for the stupid reason. For example, like he said, um, a lot of people were in concentration camps because they said that in the Soviet Union we have not a lot of галоші, як це перекласти. Галоші – це Soviet food. Галоші, зараз перекладу. Галошес. Як взуття. Like резинове взуття. Rubber shoes. Rubber shoes. They said it's a lot. It's like joke. A lot of these people are in prison because they said that in Soviet Union you cannot find a lot of rubber shoes. Or for example, in Soviet Union, onion is a new say new свинина. New pork in Soviet Union. But in general, he said that it's all about the plan. In Soviet Union, the NKVD, the KGB agents, they have the plan. So they have to imprison numbers of the people, and if they will not to do it, they will be in prison. And they try to imprison like exactly because of this plan, and much more much more than they planned, because in Soviet Union it was really great. It was like rules you have overcome your plan, and it's like you are great, you are. And so a lot of millions of people are in prison, and this is a raper, the person who tortured him. He said that
we have enough people. Like in Soviet Union, you can find millions of people, but in general, it was not true because it was too much people, and they have no investigators, not enough people from NKVD, from this shed people, and a lot of справи, сказати, affairs, a lot of affairs was left by these rulers of these concentration camps, and some people even nobody ask it, so they like imprisoned person and everybody forget about him. No, nobody asked him to um, mm, допит, to go to the interrogation, and but nobody will give him a prison or give them freedom, because for example everybody forget about him because for somebody died who rules of his case, and but if you are in prison you will never be free, so you have to die in this concentration camp or you will be killed by this NKVD people. And so it's like big madness, and there are a lot of organizations who are enemies of nation. So in the Soviet Union it was a sentence like enemy of nation, and if you count all this enemy of nation, it's really weird why these enemies didn't destroy Soviet Union leaders, because it's too much. It's a lot of organizations. So as I said, organization of students, organization of creators, organization of engineers, organization of writers, organization of athletes, organization of so a lot of organizations now are like enemies of the nation, and they have to be in prison. And what's interesting that in a modern time, um, in a modern time in Russia and on the territories under Russian occupation, they also have the plan. I watched the interview of one civilian hostage, and he said that his слідчий, his investigator said to him that I have plan for them. For example, in 1 year I have to imprison 3 persons. So you were just in the list. You were like just opportunities for me to do it, and it's really very very scary because still we have no understanding the rules how they imprison people. Why? So perhaps they are doing it in a random way, and it means that it's very unhuman, dangerous system when you will be never safe. And that is why people who are living under Russian occupation, they say it's much more worse to live under Russian occupation than to live under Russian rockets, because here you have the freedom. You have to you can be you can be yourself. If even you have some problems in the system,
you can say it openly, and you can fight, and it's life. And the rockets are not so danger because of defending system. Of course, it's like also Russian killed us in random way, because you will never know what will happen tomorrow. And it just, that's why we said that tomorrow it was not my uh, uh, черга. It was not my turn. Just today died somebody else. Like I think it was this few days ago died boy. Я не хочу войны, я хочу мира. Я не хочу войны, я хочу мира. In Cherkasy. He died on April 14 in Cherkasy. 8-year-old Bogdan was playing in the playground with other children when Russian Shahed drones struck nearby. He suffered fatal injuries, and he said that he said, "I don't want war, I want peace." So just Cherkasy, it's not the front line. It's central Ukraine. It's not a front line. It's just people are living in Cherkasy, and everything was alright. And some moment you lost your child. It's very hard to. Yeah, it's central. Yeah, it's probably near with a Kiev, but in general, it's not like it's a central of Ukraine, and Russian didn't hit it all time. It just random way of killing the people, and unfortunately, they began to be masters of the kin people. And unfortunately, we begin to be we begin to we used to be in this way. So thank you so much, my dear friends. Thank you for watching my stream, for supporting my music, my art. I will continue to work with a new keyboard. It's really, I think it's really great. It's really much more better sound. You didn't write a lot of comments. Maybe next time you will say something. I will work more. And it's really not easy for me, because it's another system. It's much more difficult system with a lot of opportunities, but it's very interesting. And when I begin to listen the sounds, I don't want to stop. Like yesterday I began to work with the sound, and like it continued 3 hours, and it was like just like this, and it was cold, it was in the night. And what it's also very great in this keyboard, I can work with my headphones with this keyboard, and can do it in the night but without the voice. So thank you so much. This was Google. For moderating chat, scroll up for the links to support Aziza. Add a few videos, particularly to your watch. Thank you so much. Later list.
helps with algorithm and recommendation. Please hit like if you have not. Thank you. You are amazing, Mr. School. Thank you so much for supporting. Based in Ukraine, thank you so much for being here. Герману, дякую дуже за те, що були сьогодні зі мною. Thank you for streaming, Aziza, for sharing your thoughts and feelings and wonderful music with us. Thank you, thank you. I'm really appreciated. I'm really happy to be with you in that special moment because we are together finding the new sound. And the most important, it's mm, we have no choice for we have to change. We have to find new sounds to be more stronger. Oh, hello, Rick. Thank you for coming. This is the end of my stream. How are you? How are you feeling, Rick? How's this week? Thank you so much, Lahit, for being here. Thank you, Gabriel. I'm so having fun of the new keyboard. Thank you. Thank you for membership. Thank you, Katarina. Дякую. Who else? Taihe RTX. Golby Mons, thank you. Thank you so much. Duncan, thank you. Martin, thank you. Andreas Lach. Andreas Lach was here today. Oh, it's Martin gives the memberships. Thank you so much. I didn't see it at all. Thank you, dear. Thank you, Hermanu. Дякую, Martin. Thank you so much. This week isn't better. I'm so sorry. But I made decision to get antidepressants, so it should improve in 2-3 weeks. I'm so sorry, Rick. I hope you will better. I want to see you in harmony with yourself, love you and respect you. And I know how it's hard, and I don't know how it's hard because everybody has often experience. And I just want to say I'm here for you. If you need my words, if you need my supporting, just I'm here. Thank you for your fight. Thank you for your power to be on the way to do your work in any case. And when you did stream last Sunday, it was really strong and powerful, even in the state that you have. I'm okay. I'm okay. Yeah, just I'm probably I'm a little bit nervous about my keyboard, and I hope everything will be alright. And I didn't feel a lot of supporting from the rollers in this way.
and ashiks, but I hope we are on the right way and we will do powerful, interesting music um, on the next level. Yeah, and yeah, we will work. And soon on this week, I will do also two important painting. Because next week, like in 1 week, like in 1.5 week, I will have performance on the like festival, 1 day festival about Lesia Ukrainka and about woman. So I will do two paintings of Lesia Ukrainka and about the woman in general. And I want to create something special about the woman in Lesia Ukrainka, and probably I will do portrait of Lesia Ukrainka next next Saturday. I just didn't see the feedback of the people, so just they're in silence and didn't write to me about their thoughts, what they sing. And yeah, like last though it is only second time I try it, and ask them, for example, what I for example, I tried today to sing one song in different sounds, and nobody said like I didn't see the um, feedback. And sometimes I sometimes during my stream I didn't see feedback, and it's a little bit hard in general. Like mm, people are more in silence, and maybe it's also great in some way. mm, but it's okay. um, in general, you know, when my music will be much more metal and much more dark, probably a lot of people will be shocked too. They will say that we don't want to see you in this way because we like you like 10 years ago, for example. Because in general, nobody knows about me like I know uh, about my sound in my head. And probably this more darker side in this keyboard is much more about me, and just people made mm, because they are used to hear something that they like. Thank you so much. It's like just one words about what you like more and what you don't like. Um, it's really important for me because I prepared for you different variants, and I also ask maybe my friends to watch to say about maybe in general nothing suit, because you can imagine we have here 1,000 sounds and I yesterday I was 3 hours, with the sound, and I can't stop because it's so interesting, because we have a lot of library of the sounds, and you continue to work. It's interesting, and in some moment you begin to feel this groove, and you begin to fly because this groove is real. It's not like this groove mm, give you real this waves this you can feel it, and so you can be more groovy, you can feel it better, because also the keyboard is more all the things feel your fingers, how you press. You can press a little, you can press a lot, because uh, past my keyboard it was absolutely plastic, and you have just uh,
do everything with him, like to make the sound. And here you can feel the keyboard, feel the different. You can work with the timbre, and yeah, it's interesting. Probably in in the time I will be much more flying in this keyboard, but now I'm learning. Oh, don't worry, Riga. Absolutely. I am absolutely understanding you, because you have to recover. You have to, and everybody. It's not like pushing to you to do something that you don't want. It's just my feeling that it will be great, but if you feel yourself not good for feedback, it's okay, because I know how this work needs your power, energy, and if you have no energy, let's keep it for yourself and replace. If you don't feel yourself good for this, just save yourself, and we will do it in any case. And yeah, only if you have energy for this, because it's really hard, when you need to pay attention on your state. You can't pay attention of another work. It's okay. But thank you so much, Rick. And you don't never say sorry, because you came to me now. I'm appreciated. It's absolutely amazing to be here and to say your words, to ask me. It's so important, because when you ask me, I'm also begin to think about this more, like, directly. Like, it was just my thoughts, and just they appeared here. Just when you meet something new, you always a little bit worried about everything. You feel yourself small, and you feel yourself not good enough. You feel yourself like stupid, and in this way you are not strong. But thank you for your supporting, and this make me much more stronger, and much more ready to work. And especially new song, it can be absolutely amazing with this keyboard. But it also uh, I wrote a lot of new new sounds, like new numbers of sounds. It's really really interesting. It can be really great. For example, mm, for example, electro piano. If you fusion, I was trying to record you playing with an audio visualizer showing high, mid, low, highs, and so on, so you can see what we hear but couldn't find it. Okay, groovy. I didn't understand how to do playlist still, but I will understand it. When you make playlists, you can find immediately the sound, but here it's really long. Here there is no numbers of the sound, and you have just look it. And also I am hugs, Rick. And also I did this sound exactly to the music sound card, so my neighbors didn't hear it, because last time all these
building was trembled, was like hitting by the sound, by the sub bass, and then my neighbors begin to knock. uh, it was scary. And I thought, no, I have to change this. I could not. So with this sound and with this sound system, you have to build a studio fusion. If I find this fusion or not, a lot of sound, a lot. Не можу знайти. The miasto. I just want to find these fusions. Benefit, belt, mute, mark, material, bright, my secret one. Probably I will not find. Maybe it's another sound. We with м'ясо з цим звуком. For the miaso and for a lot such dark sounds, it's absolutely amazing. Thank you, Martin, for memberships. So this is the end of my stream. Eric, hug you, love you. No, it's another. Probably I will. It's another. You see, I in the way of to find sound that I wrote here. I found another electric woolly. And also, you can make here like tremolo. And a lot of moments that you can tremolo, delay. I can rule this delay. I can rule his here reverb, delay. Make the tremolo. To rule with the brightness, with the timbre. Of course, I also can make a lot of things here. So, yeah, this is it. This is the end. Thank you, my dear friends.
I hope my neighbors today are not so angry. It's a night. We will continue to work. Funkadelic. Now see you, and thank you so much for being here in this moment, in this process. Thank you for supporting Ukraine, for your hearts, for being with Crimea, because through your hearts, Crimea can be more visible. And I want to. Oh, I forgot. I want to make the video with a keyboard with just wrote, make the post in Instagram, in my social media, about the huge influence of you in the history of Ukrainian and Crimean Tatar music, through the supporting of me on YouTube, on Monobase, through this staff that I have, because of supporting of Rollers, because of supporting of Rick, because of supporting of Alex, who gave me this keyboard. And it's like it's so big supporting it's so incredible that everything that I have now, probably from the Ukrainian side, it's always because you support me, because you did this choice, you did this step, and this music can be alive and can find the way to the hearts of the nations. Thank you. Love you, my dear Ashiks. Love you, and you create together with me this music, this art. It's a lot. It's huge. I just remember that I always, with these thoughts, I always say thank you in my heart when I have opportunities to do it. Слава Україні, героям слава. Зустрінемося в суботу з новою музикою, з новими ідеями, з новим звуком. Слава Україні! Героям слава! See you! Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye, guys! Love you!